이제 뭐 해안가는 선선하고 네 그렇습니다. Oh, hi. Okay. 네, 네. 네, 읽었네요. 네. Hi. Hello. Hi, nice to meet you. Love the Nice. movie. Thank 영화 you. 사랑합니다. So, Thank you. so anyways, I'm going to start off right now, and my first question for you is this the bloodiest movie ever in cinema? 이게 영화 역사상 가장 피가 튀는 네. 피 튀는 영화라고 생각하십니까, 유열이 남자? 제가 사실 이 영화를 뭐 고어나 슬래셔 무비로 생각하고 만든 게 아니어서 제 영화보다 더 피가 튀는 영화가 있지 않을까 생각합니다. 네. I didn't mean to make a really gory film or a slasher film, so I'm sure that there are movies a lot bloodier than mine. I really love how epic your story was. It would seem that it would take a long time to write. What was the process in writing this? Because this is so complicated, and that's why I love this movie so much. 그리고 스토리 자체가 굉장히 대하 드라마예요. 굉장히 에픽이라서 이 작품 쓰시는데 아주 오래 걸렸을 것 같아요. 그래서 어떤 과정으로 이렇게 그 엄청난 스케일의 작품을 쓰셨는지요? 일단 그렇게 말씀해 주셔서 너무 감사하고 목소리 참 좋다고 전해주세요. 네. Thank you so much for your compliment, and you have a wonderful voice. 예. Thank you. 그리고 사실은 쓰는데 제가 원래 이젠 사이파이죠. 약간 개조인간에 대한 얘기, 다음에 그 액션 영화, 개조인간들끼리 싸우는 액션 영화에 대해서 관심이 많아서 그거는 머릿속에 꽤 오래 있었는데 그 코네어 같은 그런 범죄물, 다음에 한정된 공간에서 일어나는 아무래도 예산의 한계가 있기 때문에 그 얘기를 갖다 준비하다가 과거 이야기죠. 2차 대전 때 기사를 갖다가 한국에 있는 동아일보에서 그 필리핀에서 있었던 그런 2차 대전 때 그 인간 개조에 대한 얘기를 읽고, 이걸 그냥 단순하게 그냥 범죄 영화로 만들기에는 너무 뻔하기 때문에 두 개를 섞어서 믹스해갖고 이야기를 만들어야겠다. 근데 사실 2차 대전 때 우리 과거 조상들의 얘기를 하는 거기 때문에 너무 가볍게 상업적으로 이용하면 진짜 천벌을 받을 것 같아서 굉장히 공부를 많이 했어요. 공부를 많이 하다 보니까 이야기가 굉장히 커졌고, 그러다 보니까 프리퀄이나 시퀄이 생겼고, 그래서 3부작을 갖다 기획을 했는데, 그 중에 지금 시대에는 2를 먼저 하는 게 맞겠다라고 생각을 해서 늑대사냥을 먼저 하게 됐습니다. 그래서 이야기는 꽤 밀도 있게 만들어져 있어요. 네. So, well, first of all, I've always been interested in sci-fi stories, such as modified human beings, and and then also action thrillers. So this time I was going to make a movie like, for example, Con Air, which is a thriller, action and crime thriller, but it also happens in a confined space. So that was like a stepping stone, the beginning of the idea. And then I had a chance to read this news article about the human experimentation that happened during the World War II in the Philippines. And and then there were Korean victims were mentioned in their story. So I thought that perhaps I could combine my favorite sci-fi stories with this crime action. Maybe I can fuse those two genres. So that came to my idea. However, since I'm talking about my ancestors who tragically died in these experimentation, and I didn't really want to turn everything so commercial and so kind of glib. So because then I will be punished by divine will. So anyway, so I put a lot of time. I studied very hard. I delved very deep, and in the process, I had enough story to create a trilogy. So like a prequel, main story, and then sequels. And then I realized in this kind of storytelling, it's probably better to tell the middle story first. So that became the project Wolf Hunting. And now I have, ideas with prequel and also sequel. They are made. So we'll see how it's going to turn out.
Well, I'm so excited. I hope more installments will be made. But can you just speak to the fact that you have some really great actors in your cast? But as a storyteller, you're telling the viewers like, don't expect the people you expect to be at the end to actually be at the end. You know, don't. And I really love how the story does not follow one or two people; it follows pretty much everyone. And you put the story. Can you just talk about putting the story over, I guess, the actors and the stars and the characters? That's very, I think, very subversive, and I appreciated that. 예, 그 감독님 원하시는 대로 더 계속해서 다음 편들이 프리코드 나오고 시코드 나오고 그렇게 되기를 바라고요. 제가 정말 인상적으로 느꼈던 거는 감독님이 이 영화 만드시면서 스토리가 더 중요하다, 인물보다는. 그래서 정말 그 아주 연기력 뛰어난 배우들을 쓰셨는데 배우들이 등장했다가 또 죽고 사라지고 그렇게 되거든요. 그래서 그런 초이스를 하셨다는 게, 그런 선택을 하셨다는 게 저로서는 아주 놀랍습니다. 어떻게 그렇게 하실 수 있었는지, 이런 배우들에 집착하지 않으시고 이야기를 전개하는 걸 더 중요하게 생각하셨다는 점. 그 점에 대해서, 거기에 대해서 얘기 좀 해주십시오. 아, 이게 사실 정말 이거 역시 그렇게 봐주셔서 정말 제가 정말 원하는 방향으로 영화를 정확하게 봐주셔서 너무 감사하고, 이 배우들 처음에 이제 시나리오가 있기 때문에 시나리오를 보고 배우들이 판단을 하는 거죠. 이 되게 작게 나오고 이렇게 퇴장을 하는데 이렇게 죽어서 없어지는데 그럼에도 불구하고 자기들이 가져갈 수 있겠다라는 게 서로 동의가 됐을 때 하는 거고 많은 배우들이 고맙게도 되게 큰 역할을 하던 배우들도 작은 역할인데도 불구하고 이 작품에 참여를 해줬고 그럼으로 인해서 이 배우들이 굉장히 뛰어난 연기를 갖다가 보여주고 근데 사실은 그런 배우들이 사라지면서 어떤 사람들은 너무 배우를 갖다가 아쉽게 이렇게 캐릭터를 갖다가 만들어 놓고 이렇게 사라지는 거에 대해서 아쉬움을 토하게 했지만 그래도 이야기를 갖다가 전개시키는 데 있어서는 사실은 이 배우들이 캐릭터들이 움직이면서 이 이야기를 갖다가 만들어 간다고 생각을 하기 때문에 서로 윈윈한 게 아닐까라고 생각을 합니다. 네. Thank you for thank you for reading my intention behind the story so well. Thank you for seeing that for me, the narrative is more important than just the keeping the the characters as long as possible. So when I wrote my scenario, I presented it to these actors that I wanted to work with, and I trusted their judgment. And they knew that some roles were small, and then they will die pretty soon enough. But they also saw what they could create out of those roles, even though they might, so they realized they had something they can get out of these roles. So they agreed to do work with me. But I also am very thankful that they agreed to do, give their 100% to these roles. And yes, some, not you, but other audience members, maybe some critics will say, oh, we really didn't want to lose this character so easily, so quickly. But their entrance and their exits, each roles they were essential to tell my story. That's why. Yeah, first of all, I'm going to give this a really great review this week. But when I review the movie, I'm just wondering, from your opinion, what can I give away? Because as we know, there's a big shift in the middle of the story. And I personally don't want to talk about that because that's one of the greatest. I love the big surprise and I don't want to give that away. But, so just wondering your opinion on that as far as what can I say? 저는 아주 호평을 쓸 겁니다. 요번에 지금 제가 평론을 쓸 건데, 영화평을 쓸 건데, 근데 제가 궁금한 거는 어디까지 제가 제 평 속에서, 영화평 속에서 드러내도 되는지. 왜냐하면 중간에 이렇게 크게 반전이 있는데, 그거를 미리 알려주면은 관객들한테, 그 관객들이 영화 보면서 느낄 그 놀라움을 그거를 뺏어가는 거잖아요. 그러니까 감독님께서 어디까지 보여주고 어디까지 보여주지 말라고, 쓰지 말라고 말씀을 해주시면 좋겠습니다. 그러니까 평론가시고 기자시기 때문에 사실은 as you want죠. 우리 성함이 그렉이 원하는 대로 하셔도 될 것 같고 글을 쓰실 때 그냥 영화를 보시는 분들이 그 놀라움을 가져갈 수 있게 또는 놀라움을 배가시킬 수 있게 써주셨으면 좋겠다라는 게 제
바람입니다. 네. So, Greg, you are the reviewer, you're the critique, and you're the reporter. So I can't really tell you what to write. So please write as you wish. However, if I may ask you, if you could, your writing allows the audience have, enjoy the surprise and also perhaps double the surprise because of what you wrote. That would be wonderful for me. Okay, that's very, very good. You mentioned about this is the middle story, and obviously it would be very impossible for you to answer that you're already finished with the other maybe two stories. But how do you have a really big grand vision of what big story you really want to tell? And is this a very big dream for you as a filmmaker within the next, I don't know, 5 to 7 years, possibly? I don't, yeah. 이게 지금 이제 중간 이번에 늑대사냥이 이제 그 3부작의 중간 작품이라고 하셨는데 그 감독으로서 정말 이제 뭐 이제 프리퀄과 이제 이미 시퀄은 다 구상을 하셨는데 그걸 넘어서서 감독으로서 더 꿈꾸시는 아주 거대한 비전이 있는지 아주 큰 꿈을 가지신 게 있는지 이런 얘기를 장차 더 하고 싶다. 그런 게 있으시면 얘기해 주실 수 있을까요? 사실 저는 우리나라뿐만 아니고 세계에 있는 그렉을 포함한 많은 분들이랑 좀 이렇게 이 문화를 넘어서서 소통을 하는 그런 장르 영화를 계속해서 만들고 싶어요. 그래서 이 늑대사냥도 프리퀄도 있고 시퀄이 있긴 하지만 제가 준비하는 다른 영화 중에 하나는 오컬트랑 액션을 갖다 섞어놓은 약간 그런 느낌의 영화도 있고 이게 사실은 문화적으로 요즘에 OTT를 통해서 많은 이 장르나 다음에 소통하는 창구가 많이 생겼기 때문에 서로 이해하기가 좀 쉬워진 것 같아요. 뭐 오징어 게임이라든지 아니면 기생충 같은 그런 영화들 통해서 그래서 저도 그런 식으로 많은 이 전 세계인들과 소통할 수 있는 그런 장르, 그런 이야기를 갖다 조금씩 더 저도 이제 더 노력을 해서 더 좋은 그런 더 즐거워할 수 있는 그게 좀 더 상업적에 가까운 그런 작품을 하고 싶습니다. 네. So what I dream now beyond the trilogy that I created is that I would like to, as a filmmaker, I would like to communicate with the world. You are part of the world, Greg, and so beyond the cultures, beyond the specific cultures, and I want to create a genre of films that could do that, communicating beyond my specific Korean culture or someone else's culture. So it's all enjoyable by everybody in the world. So one of my next films that I am envisioning, thinking of, is in a genre that's combining occult and the action. So, and that's one. And the reason that I can dream this kind of big dream is that now we have streaming services. And as you have seen in Parasite or the Squid Game, now everybody can enjoy all these creations from different cultures. So that encourages me. So again, I want to create a story, create a film that will communicate beyond my cultural barrier to the rest of the world. Two more questions. Part one is, let's just say some moviegoer is so impressed with this film that they watch your other movies. After that, where would they go? Meaning, what kind of other filmmakers were you inspired by, or other films that inspired you that are very important for you on a personal level? So, for example, I love Project Wolf Hunting now. I'm going to see your previous work, but then what are some of the other movies that are very close to you that you've seen that you would like us to see as well? That informs your work, I guess. So 이 이제 늑대사냥을 본 관객이 감독님 영화에 너무나 감명을 받아서 감독님의 전작들을 또 찾아볼 거란 말이에요. 그럼 감독님의 전작들을 또 다 본 다음에는 감독님이 보시기에 내 영화를 넘어서서 이 관객들이 또 다른 영화, 내가 사랑하는 또 다른 영화를 봐줬으면 좋겠다 하는 그런 영화들이 있으세요? 세렌디피티랑 아모레스페로스죠. 이냐리투 감독의 데뷔작. 그다음에 시티 오브 갓, 트레이닝 데이라는 영화들 제가 개인적으로 좋아하는데 그 영화들을 리코멘드하고 싶고 추천하고 싶고
한국 영화 중에서는 봉준호 감독님이랑 박찬욱 감독님 영화들도 너무 좋지만 제가 개인적으로 제일 좋아하는 영화는 유승환 감독님의 그 작품들을 좋아해요. 예, 그래서 유승환 감독님의 작품들을 추천을 하고 싶어요. 네. So, okay. So here are my favorite movies. Apparently, I want my audience members, my fans, to watch these films. And I love Serendipity, starring John Cusack and Kate Beckinsale, and then Great Amores film. Perros. That was the debut film of the Iñárritu, and the City of God, the Brazilian film, and the Training Day, starring Denzel Washington and Ethan Hawke, I think. And so, of course, among Korean films, yes, the Bong Joon-ho and Park Chan-wook are masters and well known to the Western audience. But I personally would like to recommend director Yoo Sung-wan and his films. Last year, 작년에 그 모가디슈로 네, 오셨었죠, 그분이. Escape from Mogadishu. Yes, that's the director Yoo Sung-wan. Yes. Great movie. Great movie. Yeah. My final question to you is, from your perspective, what is the key to successfully directing an epic film like this? You have so many talented actors to work with. You have so many visual setups. You're also dealing with special effects, and then also so many different kind of locations. It seems like such a monumental task. But what is the key for you? What was the key for you to successfully making this movie? 이렇게 그 큰 에픽 대하 드라마 이 영화를 만드시는데 이게 정말 그 관여하는 액션도 있어야 되고 배우들하고도 하셔야 되고 그다음에 이런 로케이션이라든지 여러 가지 고려해야 될 요소들이 정말 많은데 이런 영화를 만들 때 이렇게 대작 영화를 만들 때 그 성공할 수 있는 대작 영화를 성공시킬 수 있는 그 키포인트 주요 요점이 뭐라고 어떤 점이 성공의 요인이라고 생각하세요? 일단은 그렇게 성공적으로 봐주셔서 너무 감사하고, Thank you for seeing my movie that way. Thank you. Thank you for calling my, success. 사랑하고 좋아해야 될 것 같아요. 하루 종일 생각을 하고, 노력뿐만 아니고 여러 가지로 되게 작품에 푹 빠져 있으면, 이 삶 자체가 영화가 되면 굉장히 즐기면서 즐겁게 할 수 있고 그렇게 했던 것 같아요. 예. Actually, yes, you have to work hard, but for me, the key point is that I love films. It's just I'm in love with the films. I think that you must love cinema. You must love what you do. Your life must be the film itself. And so that way, I was able to make my movie through thick and thin with joy. I enjoy making movies. So that is the key in my success, I'd say. That is the key in making a successful epic film. 하루 종일 영화 얘기만 해도 너무 좋다. 영화 얘기하는 거 제일 좋아요. I am so happy. I can just talk all day long. I can spend the whole day just talking about films. It just makes me happy. Yeah, it makes me happy too. And I just want to say thank you for actually putting as a Filipino, thank you for putting a little bit of a Philippines element to your story, number one. And again, 감사합니다. 자기 원래 혈통이 필리핀 쪽이기 때문에 그런 필리핀사계의 입장에서 이렇게 필리핀 얘기를 조금이라도 이렇게 그 안에 넣어주신 거에 대해서 정말 감사드립니다. 저도 너무 감사합니다. 저도 필리핀 되게 좋아해요. 정말. I thank you so much too. I love the country, the Philippines. I love the Philippines. Yeah. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you.